Hey everyone, now let's learn the general microbiology in which the Louis Pasteur, he is known as father of microbiology. So we must be know the father of microbiology is Louis Pasteur. Now what he proposed the principles of fermentation. So principles of fermentation, then the pasteurization of milk, then the sterilization techniques, germ theory of disease, live vaccines for anthrax, fowl cholera and rabies, and also the vaccine for hydrophobia. Now let's move on to the Robert Koch. He is known as father of bacteriology. So who was father of microbiology? He was Louis Pasteur, and the father of bacteriology is Robert Koch. Now introduced methods of obtaining bacteria in pure culture. So इन्होंने क्या किया, methods जो होते हैं to obtain the bacteria in pure culture, वो भी यूज़ किसको करके, solid media को यूज़ करके, and also introduced staining techniques. So various staining techniques were introduced by the Robert Koch and discovered anthrax bacillus, tubercle bacillus and cholera vibrio. So Robert Koch ने क्या discover किया था? First thing was anthrax bacillus, second tubercle bacillus and third cholera vibrio. Now let's learn what was the Koch's phenomena. So guinea pigs already infected with tubercle bacillus developed hypersensitivity reaction when इंजेक्टेड विद टुबरकल बेसिलाई. सो जो हमारे गिनिया पिग्स होते हैं उनको वो पहले से इन्फेक्टेड थे टुबरकल बेसिलस से. नाउ हमने जब उन्हें इंजेक्ट किया टुबरकल बेसिला इंजेक्ट किया, देन दे डेवलप ए हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. दिस फिनोमिना इज नोन एज Koch phenomena. Now some of the Koch postulates are: organism should be constantly associated with lesion of the disease. So organism एसोसिएटेड होना चाहिए लीजन्स ऑफ डिसीज़ के साथ. ओके, शुड बी पॉसिबल टू आइसोलेट द ऑर्गेनिज्म इन प्योर कल्चर फ्रॉम द लीजन्स ऑफ द डिसीज. सो द लीजन जहाँ पे भी लीजन प्रेजेंट होगा तो हम उस ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट कर पाएँ, दैट शुड बी पॉसिबल. थर्ड इज द आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म इन प्योर कल्चर व्हेन इनोकुलेटेड इन सूटेबल लेबोरेटरी एनिमल शुड प्रोड्यूस अ सिमिलर डिसीज. सो वी आइसोलेटेड द ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द लीजन्स ऑफ द डिसीज. नाउ अब विल इनोकुलेट दैट ऑर्गेनिज्म. ओके, इनोकुलेट करेंगे और किसी लेबॉर्ट्री एनिमल में उसको प्रोड्यूस करेंगे, देखेंगे सिमिलर डिसीज़ प्रोड्यूस होती है कि भी नहीं. नाउ नेक्स्ट वॉज शुड बी पॉसिबल टू री आइसोलेट द ऑर्गेनिज्म इन प्योर कल्चर. सो वी शुड बी एबल टू री आइसोलेट मीन्स अगर हमने लेबॉर्ट्री एनिमल में सिमिलर डिसीज़ हुई तो वी शुड बी इट शुड बी पॉसिबल टू री आइसोलेट द ऑर्गेनिज्म इन प्योर कल्चर from the lesions produced in the experimental animals. Exception to Koch postulates are Mycobacterium leprae, Neisseria gonorrhoeae and Treponema pallidum. So Mycobacterium leprae cannot be grown in vitro. Neisseria gonorrhoeae, no animal model. Treponema pallidum cannot be grown in vitro. So the Mycobacterium leprae and Treponema pallidum, they cannot be grown in vitro, while the Neisseria gonorrhoeae, there is no animal model. Now the Paul Elrich, he is known as father of chemotherapy. So Paul Elrich, father of chemotherapy, applied stains to cells and tissues for study of their functions, reported the acid-fast nature of bacilli, proposed side chain theory for antibody production. He discovered salvarsan, very important, an arsenical compound which is known as magic bullet for treatment of syphilis. Edward Jenner introduced first successful immunization in smallpox by a mild virus of cowpox. First human disease proved to be viral origin was yellow fever.